Hello. So, my thesis is meme generation for social media audience engagement. My name is Andrew, and my supervisor is Konstantin Bohan. I'm going to describe landscape of our research problem, mention approach, our implementation details, how we evaluated generated memes, and summarize it. Firstly, I'm going to start from main definitions which we use during whole research. First one, meme, which was coined by Richard Dawkins as unit of culture information, but it's very general term. However, we were working in social media, so we used image macros, which is the most common form of internet memes, which is an image superimposed with text. In our work, we use terms image macro and meme interchangeably. On this slide, you can see typical image macros, except one difference, that this image was generated by our system. Each image macro consists of two important elements. First one, top and bottom captions, and second one is background image. Second definition is meme template, which is background image which is common across a lot of different meme instances. Each meme template has its own cultural background. For example, it is Andy Dwyer who doesn't understand. Third definition is engage, which we understand as occupy, attract, or involve someone's attention. This tag to definition proposed by Khalil Aldos and others, where view, like, comment, or share and repost were defined as as different degrees of engagement, where each one was stronger than previous. Our motivation to do this work is that 3.5 billion of people were using social media in last year, and they spent on average 2 hours, 20 minutes there. Also, from industry point of view, marketers mentioned that visual assets are one of the most important part of their marketing work, and also that create more engaging content is the most important task. At last but not at least, memes can be used to manipulate public opinion for political or ideological propaganda. So we claim next research objectives. First one, to investigate with a current state-of-the-art neural network can produce memes to engage audience in social media. Second one, to create a data set with image macros, meta information, and related comments. I'm going to explain why we need comments further. And to create a pipeline in order to evaluate degree of engagement which image macros cause in audience. So please be very attentive during this section because it's crucial to understand our idea. First one, we get actual information occasion. It can be an event or something like this. So we embed this event as a vector. At the next stage, we choose a meme template based on this event vector. After that, we generate image macro captions based on this meme template and a small event vector. And finally, we combine results from C and D step. Now I'm going to go through each of these steps more deeply and explain what does it mean. The first one, get information occasion. We propose to use world news as source of information occasions. We use Reddit
our main source of data as input was world news community, which is updated very frequently. For example, you can see news article related to Britain's Queen Elizabeth II. We merge all comments under this news article and use this text document based on comments, just merge all comments, to generate memes further. And the next stage, we process this text document. So we just remove stop words, tokenize it, remove URLs, lematize, and after that, we done TF-IDF based on this text document. Idea behind this algorithm is to create a vector where each element is weighted, and words which describe document better will have higher weights. So at this stage, we have a vector with words, with weighted words. On the next stage, we choose meme template. We treated this problem as multi-class classification problem, where input is a vector with all elements and output is a template ID. On the next stage, we generate meme captions. We use our system receives top 5 the most important keywords and template ID as input, and as output we expect to receive top and bottom caption for meme and post title. We use GPT-2 to generate this text. Our motivation to use GPT-2, created by OpenAI in 2019, is that it was trained on 8 million of web pages. It is based on a multi-layer transformer decoder architecture, which gives us a structure for handling long-term dependencies in text. And also that fact that GPT-2 beat beat state-of-the-art solution on various of tasks without any fine-tuning. We used the smallest GPT-2, which has 117 million of parameters, as it is the smallest and the easiest model. And finally, on this stage, when we already have meme template and text, we just superimpose meme template image with text, and we have generated meme. On this slide, you can see a helicopter view on our system, and I want to specify 2 important things about it. Firstly, it's not necessary to use world news as input source. It can be any of other of 800,000 of Reddit communities or any other source of data which can be presented as text document. So this block can be replaced by any other just to give text document as input. Also, second one, B stage, also can be removed and user can set up keywords directly. So it's not necessarily to use text document. User can set up some keywords and generate meme based on it. Our data set, when we defined our approach, we defined things that must be present in our data set, and it is post title, post comments, submitted meme, meme template, top and bottom caption, and a number of engagement in our data set. We use scores. This data set wasn't available, so we proposed approach to collect it. And this approach also is like part of contribution because it can be used to collect similar kind of data. Firstly, we use Reddit as source for data set because it has 430 million of active members. And we use subreddit or community advice animals as it is related only to image macros, and it has more than 8 million of members. So we decided that it is reliable source for data for research. We downloaded images from submissions where it was possible. After that, we recognized meme templates. We use approach proposed by Zanetto and other. We present each image as its perceptual hashing. Idea behind perceptual hashing is that images that are similar to human eye will be presented by hashes that are very similar between each other. We calculated Hamming distance within P hashes, and we cluster these images using dbScan and yes. And at the end of the day, we done optical character recognition to extract top and bottom caption from the meme. We used Microsoft Azure for this purpose. On this slide, you can see volumes of engagement in our data set. Scale is tens of millions. So, this is tens of millions. So we have memes which collected engagement in our data set. Final data set size is 650,000 of memes. And 350,000 of them collected, which collected some number of comments which we used to train our neural network. Our solution.
First one was to select the most appropriate meme template based on the vector. We treated this problem as classification, so we just trained classification model. We prepared our data. On left-hand side, you can see numbers, just shape of data, numbers of memes in each template. It was imbalanced, so we just done some downsampling and remove rarely used templates. On the right-hand side, you can see already balanced data, which we used to train our model. We used sklearn for this purpose. We trained 6 different models with default parameters, and we defined accuracy as our main metric because we decided that it's better for us to make mistakes in favor to more popular memes. Logistic regression shows the highest accuracy on this task, so we used it as component for our system to like predict meme template based on the vector. Second part was to train model to generate meme captions, and it was like interesting task how to embed meme as text to fine-tune GPT-2. And we went with this approach. We present each meme in this form, where we have start token, template ID here, 5 keywords, submission title, top and bottom captions, and end token. So we present all 350,000 of memes in this way and use them to fine-tune GPT-2. On this slide, you can see training characteristics, or it says the best model which we used. It was training for 20 hours, and you can see that on training loss is decreasing during all training period. However, validation loss was decreasing, and at one moment it started to increase, which tells us about overfitting. We were saving our model every 5,000 steps. So the lowest validation loss was on 15,000 steps. So we use the instance of this model to generate meme captions for our system. Okay, at this moment, we already have system which generates meme. And we generated meme, some memes, and it wasn't a very straightforward or trivial task to evaluate engagement which memes cause in audience. It's a pretty hard problem. So we defined 2 main approaches how to do it. First one was to post directly in social media. We created bot to post directly in Reddit, but during this approach, we faced with a few challenges. The highest one was it was very time consuming, so we declined this approach for our master thesis, and we used crowdsourcing. It was second approach, and we used it. Basically, the idea was to create 2 groups of meme. First one, machine-generated memes. This meme also is generated by our system. Second one was human-created memes. Ask people either they like them or not, and compare numbers of engagement, like mean engagement, compare numbers of engagement between these 2 groups, and decide to evaluate our memes. On this slide, you can see tasks that we ask our crowdsourcing workers to solve. And what is important here, when people are liking content in social media, they usually spend their free time. However, when workers work on MTurk, they do their work and they do it for money, so they have different motivation, and it's not clear if this approach can be used for this purpose. And we justify that it is feasible approach, and I'm going to tell about it further. So we use next tools for evaluation. For crowdsourcing, we use Amazon MTurk. We built contingency table for groups which we were comparing. We calculated chi-square tests to find if difference is significant between 2 groups. Also, we applied coin effective size W. On this slide, firstly, we evaluate that MTurk can be used for this purpose, to estimate at least approximately engagement. We selected 2 groups. First one, good memes. This is memes which collected the highest number of engagement in 2019. Second group was bad memes, which didn't collect any engagement. We collected 100 observations for each group. And you can see that good memes were liked more than bad memes. And we calculated chi-square statistic to we had null hypothesis that these 2 groups engage people the same, and we have alternative hypothesis that they have significant difference in engagement number. And we use this null and alternative hypothesis for all our tests. Next test. And our statistic tests show that these images have these memes, these 2 groups of memes, cause different number of engagement in audience. So based on this fact that
MTurk workers evaluated more good memes than bad, and the difference is significant. We claim that MTurk can be used at least for approximate evaluation of meme engagement. To perform our evaluation tests, we fix some test statistics parameters. We fixed coin effective size at 0.5, which was proposed by Cohen as small difference between groups, and other test statistics you can see on this slide, meta statistics. And we calculated that we need 1,000 observations for this test to have like these properties mentioned on the slide, which is near 500 500 observation per sample. Evaluation setting, we targeted our workers to have high level of accurately solved tasks in MTurk previously, and to be located in the United States. We collected 900 observations per sample, and we removed 5% of tasks which were done extremely fast or extremely slow. So we selected 3 groups of memes. First one, random human memes from 2019. Second group was bad human memes, which didn't collect engagement. But I want to mention that they are not always bad. Sometimes it was just a matter of time when they were posted. So, and third group was machine-generated memes, which we generated. First test, we compared random human memes and bad human memes. And our test statistic shows that these 2 groups have significant difference in the engagement, and random memes cause higher engagement than bad memes. On the second test, conducted test, we compared random human memes with memes which were generated by our system, and statistics again shows that they have different number of engagement. Human-created meme engage audience more than our memes, which is like not surprise. And third test was when we compared bad human memes with machine-generated memes, by our system, and we found that the difference is not significant. So we claim that our approach generates memes which engage audience similar to memes which didn't collect engagement in Reddit. And out of scope of evaluation, just want to mention this, that when we created bot to post memes in Reddit, we also added Twitter as other destination. And I've checked like notification I created account specially for this purpose, and I've checked notification in this account, and it already collected some engagement. I know only this person, other are not known to me at least, and they liked, they commented some memes which were generated by neural network. And to summarize it all, our contributions are: firstly, we created a unique meme data set which can be used for different tasks of computational social science. We justify that MTurk can be at least approximately used to measure engagement from memes. We found that current state of the art generates memes which collect similar amount of engagement to the least popular memes. And we propose approach which can be adapted to generate more complex content. As most important things for future work, we see to detect and filter out offensive content, create model to detect good memes which can be published, and publish generated memes in communities to evaluate engagement in the wild. It's all. Thank you for your attention. Questions, please. What about reviewer comments? Do you have this? Most of all reviewer questions I answer during my slides, and I have slide prepared for the most for a few questions that I didn't answer. If it's but you have still 3 minutes, and you can once answer those. The most significant one. I can, no problem. So a lot of reviewer questions were answered during this presentation because I structured it maybe well enough to explain what was going on. So important thing was to mention characteristic of our data set. So this community Advice Animal has 8.1 million of users and 3.9 million of submissions. Steps to process text document. We remove special characters and words. We replace words with numbers. Oh, sorry, word to num. Yes, we replace numbers with words. We tokenize them, lemmatize, and it was all processing that we done. And finally, it was mentioned that it is can be important to
investigate why unpopular memes didn't collect engagement. And I think it's a very big and topic for other investigation. And one of them was done in this paper by Lakarayu and other, where they investigated how different name time to when post was published caused number of scores which content collected. Basically, other question was answered during the presentation. Again, thank you, second time. So you have so many slides. Yes, definitely. So let's to the 69. Yeah, so my question here is rather funny, but are you sure that those replies were not bots? It can be the case, so I mentioned out of the scope of evaluation. It just things that I found, to be honest, yesterday. I checked this Twitter account because I didn't use it. I found and I mentioned it here, but comments, I'm not sure that bots comment posts which were generated by other bots. It could be like on another. It could. I agree with you. Planet where there's some master student writing. This is comment from memes. It can be the case. I mean, we can just see the evolution of AI. Yeah. Competing by our eyes at this moment, yes. And the more serious question, so slide 28, you mentioned, okay, you can, yes, this one. And you mentioned that one can substitute this A stage and provide any other text document for your system. So my question is, are there any requirements for this text? No. So any rough text? Any rough text. And I can upload your thesis yes. as well? And meme will be generated. It can be Shakespeare, it can be any other author. Plain text. Yes, plain text. So the thesis should be transformed. Yeah, that's correct. However, it can contain special characters and it is not a problem for pipeline. Thank you. More questions? Яка є проблема з Reddit? Хороше запитання. Дуже хороше запитання. Я радий, що ви його задали. Перш за все, етика. Оскільки машина генерує контент, інколи він є образливий для інших людей. Я вважаю, що питання етики є одним з ключових, коли ми говоримо про штучний інтелект, про нейронні мережі. І перед тим, як публікувати контент, який ми генеруємо, насправді серед нього був агресивний і жорстокий контент, ми вирішили, що це не є правильно публікувати його напряму в великі спільноти, які читають люди. І я хотів створити спочатку власну спільноту, який не буде користувачів, для того, щоб відточити цей пайплайн постингу туди. Тобто, щоб зробити відсікання поганого контенту, який не можна публікувати. І для того, щоб створити свою ком'юніті на Reddit, у вас має бути певна кількість карми там. У мене її не було, тому я купив аккаунт в людини з Арабських Еміратів, яка займається цим продажем аккаунтів. Я налаштував Так, аккаунти, які мають карму. Це легітимно, правила Reddit це дозволяють. Reddit називаються правила Reddit, вони дозволяються. Згоден. Ми тільки на середині моєї історії, насправді. Так ось, я створив спільноту і зробив рішення, яке публікувало згенеровані меми туди. Перед тим я їх модерував візуально, для того, щоб не публікувати щось жорстокого. І цю спільноту, цей аккаунт забанили. Я створив я купив новий аккаунт цієї людини і зробив нову спільноту. Тої ж людини. Він не принц. Я насправді апелював до того, що ми вже з ним мали певну співпрацю, і це впливало на ціну позитивно. Ось, я зробив другу спільноту і знову почав її публікувати. І цей аккаунт теж забанили.
Але я був впевнений, що я не порушував жодне з правил Reddit. І я написав листа в адміністрацію стосовно цих 2 акаунтів, і через 2 тижні їх розблокували. Але 2 тижні, як ви розумієте, для магістерської роботи доволі критичний час. І хочу сказати, що ми робили оцінку ближче до кінця, коли наша система вже щось генерувала. Ось, і я зрозумів, що для того, щоб робити це правильно, тобто, щоб контент був якісний, відповідав всім вимогам етики, потрібно більше часу. Тобто я хотів спочатку своїй ком'юніті добитися цього результату і потім лише показувати це широким масам. Ось. Це причина, чому ми вирішили, чому ми відмовились Reddit, принаймні на цьому стейджі. Хоча в нас є 2 акаунти, 2 спільноти і пайплайн для того, щоб туди постати зараз. Тому, я думаю, ми зробимо це в майбутньому. Ви якраз щойно згадали, що ви ці 2 акаунти створили для того, щоб самостійно переглядати і вибирати добре згенеровані моменти. Що є ці критерії? Звісно, дуже хороше питання, тому що тут може мати місце байс, тому що як автор завжди схильний вибирати найкраще. Я поясню, наприклад, були ситуації, за останній місяць в новинах ви могли їх бачити, наприклад, якісь ситуації з перестрілками або з хворобами. І все, що, як я визначав, хороші і нехороші, це ті, які, хороші, це ті, які не образять, з малою вірогідністю можуть образити широке коло людей. Тобто, якщо було щось образливе, що я розумів, що це може хоча б мати натяк на образу, я відсікав цей контент. Це був моїм критерієм хорошого або поганого. Наскільки я розумію, нам це не лише будь-який текст, навіть хай дотепний, накладений на будь-яку картинку, хай теж дотепний. Вони можуть бути просто з різних сфер, і це накладання не згенерує добрий метод. Тут є значно більше, просто оцінка окремо тексту, оцінка окремо картинку. Дуже гарне зауваження. І 2 речі хочу сказати про це. Зверніть увагу на цей мем. Я хочу сказати, це теж буде відповідь не дуже коротка, але тому що питання об'ємне. Дивіться, перше, кожен мем-темплейт має свій бекграунд і свою стилістику, тобто вони відповідають до чогось. Наприклад, мем справа, він відповідає до зазвичай цей темплейт використовують з текстом, який починається «Am I the only one around here?» і далі говориться якась річ, яка не подобається. Тобто це стандартний шаблон, який використовують, коли людина хоче висловити, що їй щось не подобається. В той час, як ці меми були згенеровані нашою системою. В той час, як мем зліва, Confession Beer. Так, меми, текст на мемах – це далеко не завжди гумористичний текст. Інколи це насправді соціальний феномен, який має ширше значення. Confession Beer використовується коли люди хочуть в чомусь зізнатися. Тобто інколи люди зізнаються в своїй, наприклад, якійсь хворобі або в якійсь складній ситуації в родині, і це теж доволі розповсюджений варіант використання цього темплейту. І ви праві, вони можуть мати дуже різний контекст. Але тому, коли ми тренували нейронну мережу, ми взяли більше 350 тисяч мемів і використали оцей темплейт ID як вхід, і і текст мему як вхід. І ми, в принципі, ця картинка, вона показує, що наша нейронна мережа навчилась вловлювати цю залежність між тим, тобто, серед 300 тисяч мемів в нас були меми, де люди про щось критикували і в чомусь зізнавались, і ми натренували нейронну мережу на цих зв'язках. Тобто цей мем-темплейт – такий текст, і в цьому тексті було або зізнання, або критика. Відповідно, наша нейронна мережа навчилась вловлювати залежності, і тому, коли ми використовуємо якийсь темплейт як вхід, не завжди, звісно, але зазвичай зв'язок між ними є, і він тісний. Я вважаю, що це зображення воно ілюструє, що зв'язок є. Ось. Мем-темплейт включає і бекграунд, картинку, і верхній надпис. Ні, мем-темплейт це лише картинка. Бо, як правило, власне, з цією картинкою, якщо ви кажете, що am I the only one, тоді є логічно, власне, їх прив'язувати дуже тісно, тому що з певною картинкою буде завжди асоціюватися лише... І нейронна мережа цьому навчилась. Саме так. І нейронна мережа навчилась цьому. Вона бачила.
Вона бачила 350 тисяч різних прикладів, серед яких доволі багато було таких, і вона цьому навчилась. Це meme template. I have a question about engagement. Yes. On Reddit, engagement is measured by the number of upvotes, right? Not only. Also, as I mentioned, engagement is pretty wide idea. It's not only related to the Reddit, it is common across all social networks. Also, view is engagement. So if person see your content, it's also engagement, but we can't measure it. Even if person thinks something about your content, it's also engagement, but we just didn't any measurement of this engagement. How did you select the memes that were highly engaging? Scores, number of scores. Number of scores. So people give an upvote to those memes? Mm-hmm. Okay. And downvote. And downvote. But in Dataset which we downloaded, the historical Reddit data is only with number of they subtract from number of upvotes, downvotes, and all data which you can download contains only final number of votes minus downvotes. Okay, and then you did this experiment with Enter, and you asked people there to like or dislike, not like. So yes. they had to either like it or not like it. Yes, right? yes. And what was the instruction that was given to them? It's pretty simple. I made a screenshot. I asked, do you like this meme? Do you like this meme? This meme also is generated by our system. And two options, like or don't like. Okay, I'm just trying to figure out whether what you did with Enter was similar enough to what people did. I understand. It's. It appears like it was a pretty good approximation. Не лише найкраще, оскільки я прошу, задайте питання. Про що? Угу. Що це мається на увазі? Тобто, ви відбирали якісь критерії, наскільки привабливий нам, чи тобто, ще не привабливий вийшли це? Я зрозумів ваше запитання. Дивіться, ми зібрали 650 тисяч мемів, з яких 350 тисяч мали коментарі. Меми без коментарів ми не могли використовувати для тренування нейронної мережі, бо в нас не було цього вхідного ключових слів, які ми подальше використовуємо як вхід. Тому ми використали кількість енгейджменту, яка була в тренувальному датасету, це були коментарі. Ми не відсікли меми, які не зібрали лайків. Тобто ми не відсікли меми, які не зібрали енгейджменту для тренування нейронної мережі, базуючись на двох причинах. Чи на одній. Перша причина, тому що мало 350 тисяч зображень, і ми не хотіли зменшувати цю кількість, бо ми не були впевнені, що нейронна мережа навчиться зловлювати зв'язки. Тобто є мем, який не зібрав лайків, і, можливо, його можна відсікти, такі меми, і не використовувати для тренування мережі. Але тоді кількість прикладів, які нейронна мережа побачить, щоб навчити зв'язку template, caption, буде меншою. В Related Work люди використовували близько 400 тисяч мемів для створення своїх мемів. Відповідно, ми не вибирали ті меми, які набрали хороші бали, лише ті меми, для того, щоб мати більше інформації. І ми зазначили, як Future Work, одна з можливостей – це робота над вхідними даними. Тобто відфільтрувати вхідні дані і відсікти всі offensive меми, щоб нейронна мережа не вчилась їх генерувати, і відсікти меми, які не зібрали лайків, наприклад. Угу. Там, власне, цікаво, як відбувається нормальні фотографії, вони вибирають фотографії, які вважають, які люди позитивні. І відповідно, у вас можна просто аналогічний підхід для використати для фільтрації тих мемів, які мають якісь позитивні. Там насправді просто поставити майже там,
Ви говорите... логарифму кількості лайків. Ви говорите про роботу Understanding Image Virality? Чи не факт? Окей. Була робота, де люди досліджували, чи є потенціал зображення стати вірусним, і екстрагувались деякі ключові фрагменти, які є на зображенні, як то коти, наприклад, людям подобаються більше, було знайдено в цій роботі, і інші тварини. Тому, тобто є підходи, які екстрагують контент зображення і використовують його для передбачення популярності, але це вже не в скопі нашої роботи. Ідея хороша. Згоден. Знову ж таки, на тих даних, які ви отримали, але взяти якусь метод вивчення, зробити метод логіки, скільки у вас це зображення не буде популярним, можна перевірити в одному з ваших закритих пабліків, наскільки воно відповідає справді реальності. Це можна зробити. Згоден, але от зробити метрику, яка буде передбачати, показувати, наскільки пост буде популярним, скільки він збере лайків, це окрема велика робота. Я не знаю. Ще питання. Ці меми, вони є таким культурним явищем в момент. І сприйняття дуже залежить від того, чи людина... Prior knowledge. Так, чи має попередні... Наприклад, якщо це персонаж з фільму, людина, яка цього фільму не бачила, цей мем не має жодних емоцій, і вона його навіть не зрозуміє. Це, що я веду, що оцінювання таких мемів, ви можете меми взяті, наприклад, з середовища Reddit, пропонувати оцінювати якомусь іншому, якщо це щоб іншій групі на тому ж Reddit. Це обов'язково сприйняття мемів, згенерованих вашою системою, залежить від того, на якій групі користувачів ви їх тестуєте. Відповідь складається з двох кроків. Перший, ми говоримо швидше все про репрезентативність наших мемів. Чи можна сказати, що меми, взяті з цієї спільноти, будуть зрозумілі людям, які з іншої спільноти. Правильно я розумію? Це перша частина. Оскільки в нас ця спільнота має 8 мільйонів користувачів, ми так грубо прикинули, інших джерел такого розміру мемів, в принципі, не існує. Був сайт мем-генератор, який використовували інші автори схожих робіт, але він закрився насправді. Тому це джерело найбільшим різноманіттям мемів, в принципі. Тому я думав про це, і ми відповіли на це питання тим, що використали дуже велику спільноту. Друге, стосовно prior knowledge. Коли ми робили evaluation і просили людей, чи їм подобається чи ні, ми обмежили працівників лише Сполученими Штатами Америки. Тому що ми це якраз assumption, який ви висловили, теж я мав таку саму пересторогу. В чому ідея? В тому, що більшість користувачів Reddit – це жителі Америки. Ще там 430 мільйонів, але близько 60% – це жителі Америки. І, відповідно, вони англомовні в більшості своїй. Тому ми намагались давати на оцінку меми людям, які знаходяться в Америці, тому що ми думаємо, що з більшою долею вірогідності в них є prior knowledge about meme. І третє, що я хочу зазначити, що є наукова робота, яка була опублікована, здається, в 2013 році, де досліджувалось те, як люди, які знають бекграунд мему і не знають бекграунд мему, реагують на нього. І це дійсно дуже важливо для того, щоб людина могла зрозуміти, про що він, мати prior knowledge. Мені здається, що хтось має це спитати. Яке ви бачите практичне застосування до зробленого методу? Насправді, дякую, гарне запитання. Є така робота social media маркетолог, людина, яка займається маркетингом компаній, організацій в соціальних медіа. І робота цієї людини – це, власне, аналізувати, які зараз є тренди, і створювати якийсь контент, який буде, власне, engaged, заохочувати аудиторію в соціальній мережі. І це, повноцінна робота, люди працюють, і це велика, дуже величезна галузь. І люди тратять, власне, багато часу, щоб створити зображення, тобто придумати тему, якусь актуальну, вибрати зображення і написати текст. Наша система може генерувати безліч мемів, тобто єдине обмеження – це комп'ютери. Якщо в компанії, це можна і на приватному комп'ютері робити, але якщо в компанії багато
серверів, багато желіза, можна нагенерувати дуже багато мемів. І тепер маркетолог може замість того, щоб тратити чи витрачати час на те, щоб створити мем, він може просто вибрати найкраще, що займе менше часу, і його публікувати. І якщо наша майбутній, один з пропонованих ідей для того, щоб вибирати найкращі меми, буде зроблено, автоматично вибирати, буде реалізовано, ця система, в принципі, може бути як end-to-end pipeline, який просто сам бере з новин щось актуальне, генерує мем, після цього наступний крок, який ми не зробили, як частина майбутньої роботи, визначає, чи цей мем є хороший для того, щоб бути опублікованим, і якщо він хороший, публікує в соціальну мережу. Таким чином, соціальний маркетолог, в принципі, не витрачає на це час. Це практичне застосування. Дякую. Ще питання? Я маю одне запитання до текстової частини. Коли ми екстрактуємо ці ключові слова, я побачив, що ви екстрактуєте тільки юніграми. That's true. Чому тільки юніграми? Зараз, якщо ви не проти, я відкрию слайд до вся система, щоб було всі, як ви бачили, про що йде мова. Про цей ефект. Чому? Тому що в майбутньому оця ідея, що блок B може бути заміщений, і людина може напряму, власне, надрукувати ключові слова. Ми хотіли, щоб можна було задавати ключові слова, і можна було генерувати, але цього було достатньо, щоб генерувати мем. Тому ми використовували юніграми, тому що ми бачили потенційне використання в тому, що людина, яка користуватиметься цим рішенням, буде теж задавати юніграми як ключові слова, keywords. Дуже часто ключові слова є ключові фрази і грами. Згоден. Це Деякі сенси не можна передати через юніграми. Я повністю з вами згоден, але ми використали підхід з юніграмами, і він показав, наприклад, це була пост про королеву Англії і Грету Тунберг, це доволі свіжа новина. І ви можете бачити, як TF-IDF з юніграмами екстрагував слово королева, Грета, роял, інші слова, тобто це слова відсортовані по вазі, і вони зверху. Тобто цей підхід, я подивився, що юніграми працюють так, як би ми хотіли, для того, щоб досягти наших об'єктивів. Ще запитання? Немає запитань? Коментарі? Дякую. Дякую. Слухаємо керівника. Так. Він онлайн. Онлайн. Давай. Sorry. Дальше. Константин, ти тут? Так. Я можу говорити? Так, ми всі тут. Так. Так, добрий день, поважна комісія, добрий день, Андрію. Я б хотів висловити свій відгук по роботі Андрія. Я дуже радий можливості роботи з Андрієм, тому що він дуже мотивований, дуже зацікавлена і відповідальна особа. Як ви бачите, він обрав одну із найскладніших тем, яка сьогодні у всіх на слуху. Це генерація іронічного контенту, креативного контенту. Також я б хотів ще раз наголосити на тих результатах, які отримав Андрій самостійно. Він розробив методологію збору датасета, без неї нічого не вийшло. Він з обмеженими ресурсами зміг зібрати цей датасет, обробити його. Він повністю з нуля розробив методику генерації мемів і також методику оцінки енгейджменту цих мемів. Під час роботи він показав дуже високу мотивованість, а також дослідницькі скіли і скіли розробника. Всю роботу він планував самостійно і немає ні одного пропущеного дедлайну. Результати цієї роботи на практиці можуть бути використовувати як самостійний або в сукупності з іншими відомими
засобами маркетингу. Наприклад, є український проект YouScan, і представник, один із розробників YouScan часто буває в УКУ. І ось ця робота, я думаю, дуже зацікавить цю компанію. Що я бачу наступними шагами? Це, по-перше, на базі результатів роботи підготувати статтю, подати її в журнал світового класу, також подати результати роботи на конференцію світового класу та продовжити дослідження з метою наблизитися, максимально доблизитися до рівня людського якості генерації контенту. Загальну оцінку я б рекомендував A. Дякую за увагу. Це все. Дякую за теплі слова. Дякую.